Kelas akan kejap kot. Nampak tak? Bunyi buka suara? Nampak je. Yes. Nampak sir. Okay. Reading and listening new format 2021 lah. Okay. Ni kita dah bincang hari tu. Bagi ada yang tak tahu lagi ke Muet ni apa? And then ni paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. Ramai yang tak tahu lagi. Ramai yang masuk last minute, ada juga yang WhatsApp sir kata sir macam Yes Naim macam tu dia tak pernah masuk kelas FOC sir kot. And then dia terus jump kepada kelas dance macam ni. Okay, saya nak bagi tahulah. Listening paper 1, speaking paper 2, reading paper 3, writing paper 4. This is to macam highlight balik lah you punya tu Ni tadi juga ni sudah bincang hari tu di kelas FOC sir. Okay, boleh ambil gambar bagi siapa yang tak tahu lagi. Masih terpinga-pinga ni boleh salin ambil gambar. Okay, ni pun sama juga. Band dia tak sama dengan band dulu. Kita dah tukar balik. Okay. So score betul-betul untuk reading dengan listening pun kena score juga. Walaupun senang. Senang bagi erti kata listening lah. Kalau macam reading tu susah suka sikit lah. Reading sang clear cut kerana jawapan dia. Okay. Okay. Okay, candidate will be required to listen to recorded twice and answer question. Ni tak kita dah explain hari tu kan. Kita dah explain ni. Ada 30 soalan. Dia ada monolog dan dialog. Ni sudah explain hari tu. Okay, untuk part 1 and part 2 of the listening test, dia adalah untuk you have to understand the simple phrases and expressions. Itu tanggungjawab you. And to identify general and specific information, and then to understand main ideas, make in clear, understand speech on the family matters. Itu senang saja, part 1 and part 2. Part 2, 3 and 4 and 5, okay, you need to understand main ideas. Okay, kadang-kadang dia sedikit sukar, dia punya linguistik lah kat situ. And understanding a familiar and unfamiliar topics. Lepas tu following a sentence speech and complex lines of argument of reasonably familiar topic. Ini tak penting sangat. Okay, untuk part 5 dia sedikit sukar lah sebab mungkin dia akan, you have to understand the speech on abstract and complex topics lah outside the field of study. Kadang-kadang you dengar teks yang you tak faham pun atau you tak biasa. Kalau tengok soalan-soalan yang sebelum ni kan berkaitan pasal ada science fiction pun ada juga pasal term-term yang you kena macam ni ke dia buat italic tu. Maksudnya dalam erti kata dalam betul apa tu istilah term-term yang sebenarnya istilah macam ni kan dia nak menakutkan kita sebagai kandidat bagi saya lah personally. Dan dia rasa macam merenyahkan kita bila kita tengok macam tu. Dan kadang-kadang bila kita mendengar kita tak naklah fokus sangat benda macam tu. Kita nak fokus kepada jawapan kita bila tengok soalan And then tak penting. Okay, kita juga kalau CFR skill ni you kena faham banyak benda. Untuk budak pandai, budak C2 dengan C1 lah. Budak biasa-biasa B2 dengan B1. And budak lagi sedih no A2 dengan A1 lah. Kita untuk CFR ni dia from British punya syllabus, okay, di mana budak situ kita kira macam budak band 6 yang dulu lah, band budak 5 band 5 plus. So maksud dia kat sini kalau tengok specification dia, I have no difficulty in listening any kind of spoken language, whether live or broadcast, even when delivered as fast native speaker. Kalau Mak Saleh cakap pun dia boleh faham, dia boleh listen dengan baik. I have some time to get familiar with the accent, okay? Kalau you dah terbiasa dengan accent, contoh you dah biasa duduk overseas, it wouldn't be a problem for you lah. You boleh memahami teks yang diutarakan oleh native speaker walaupun dalam keadaan fast native speak. Faham tak? Dia bercakap cepat you boleh faham. Tapi honestly speaking kan bagi sendiri kalau macam sebelah-sebelah Scotland tu kan kita sukar nak faham. Sebab dia tends to swallow the word. Saya suka panggil dia orang ayam Turki. Sebab dia macam
kan awak dengar itu macam tu kan. So, kadang kita tak tahu, kita bila you travel to Scotland, you tahulah problem situation macam ni. Dengar betul-betul, dia tak beza dengan sebelah London lain. Ni sebelah Scotland, kan ada UK kan ada 4 countries kan altogether. Yang problemnya dekat Scotland ni, kalau saya tengok sekarang macam Dr. Amalina kan, dia study kat Edinburgh. Kita tak baca Edinburgh kita baca Edinburgh University. Kita tengok dia punya accent pun might be different dah. Dia lain tau. Dia tidak sama dengan American accent. Dia tidak ada senang macam American accent. Tapi sad to say, kita punya syllabus, kita punya syllabus macam British punya syllabus. Tapi bila kita dengar TV, dia more films ke kan, dia jarang sangat British punya film dekat kita punya Malaysian television. Wah, iklan pula. So kita cakap banyak sikit lah malam ni sebab saya risau awak tak ada idea nanti. And I can budak sian, okay, band 5 lah, okay. I can understand a standard speech when it is not clearly structured and relationships are only implied, not signaled explicitly. I can understand television programs and films without too much effort. Okay, B2 understand a standard speech even when it's not clearly structured and when relationships are only implied and not signaled explicitly. Ini bukan ranking. So need to say, kalau awak band 4, band 3, band 4, awak adalah dalam level B2 atau B1 lah. Kalau band 5 ataupun 5+, ni awak punya range. Faham tak? Macam so nanti markah kalau you tahu macam mana you punya kedudukan you, okay, dalam kemahiran nama. Okay. Tips here, remember that you will hear the recording twice. Do not leave out any answers, as keep in the exam, as getting nervous will make it more difficult for you to attend listening text and questions. Okay, saya nak bagi tahu, paper listening memang paper last You dah masa tu, dengar you dah sangat penat biasanya. Sebab first you menghadap reading, penat dah situ. Lepas tu writing, lepas tu listening lah sekali. Speaking lain kan. So which mean to say, bila dah you di fatigue, mental fitness pun ada juga, vocabulary dah have something kan, tu rasa macam tu. Jadi dah penat. Kalau you tak makan, bayangkan. Tapi saya nak bagi tahu reminder for you, get 1 hour after reading and juga writing. Ada 1 jam untuk awak makan satu. Saya minta just sebaik kalian, tips yang buat ada ni lah. Tolong ambil sesuatu yang memberi tenaga, jangan sesuatu yang mengantuk. Jangan you cannot take nasi lemak lah. Kan you terbongkang macam tu. Pernah satu ketika di Pasir Mas Kelantan, there were students kan, dia dalam reading, dia meniru. Oh my god. Tapi bila saya tengok ketua pengawas masa tu menghalau dia, waktu listening saya tengok dia tak ada dah. Reading dia ada lagi sebab dia bercakap tu orang tu. So kalau awak nak rasa awak dijemput keluar, silalah meniru secara berjemaah. Meaning to say, jangan sesekali meniru. Ni kan, kita obvious kita nampak sangat awak duk meniru. Jangan awak nak tiru apa? Buat sendiri je. Okay? Dari population dia tak ada dah. Okay. Step 1, macam nak buat sir. Okay, get an overview of the text. Read all the question and answer options carefully. Underline the keywords in the question so that you know what to listen for later on. Okay, this is very good tips. Macam mana saya nak buat sir? Masa dibagi soalan, dengar betul-betul lah. Masa diberi soalan tu, saya suka mengajar student saya sebagai student yang ingkar. Macam mana maksud dia? Bila you dapat soalan tu, you just ignore people around you. Dia nak pakai gincu merah ke, purple ke, pakai mascara, rapat ke kening pun. You don't give a damn, kan? You just ignore. Sekarang ni, bila dapat soalan, contoh bila dapat soalan tu, okay, bila dapat soalan tu, adik-adik, you terus
terus nitip, you terus baca soalan dan senarai jawapan yang dipilih. Why? Sebab you nak type on the right network schemata. You nak bring otak you kepada teks yang akan dengar nanti. Boleh ke macam tu? Ya, boleh. Sebab kalau kandidat ramai sangat, yang vigilator pun tak adalah marah kan. Kalau you tanya, you buat apa ni? Saya cek soalan lah, teacher. Macam tak, jawapan you. You tengok soalan tu daripada soalan sampai soalan 1 nombor 7. Okey, mesti dia nak cakap pasal ni kot. Okey. You tengok you tu. Kadang-kadang soalan sekarang saya tengok boleh guess dah. You tak dengar audio lagi, you dah tahu dah. Ni mesti macam ni. You dah tahu dah. You nak bring, you nak cuma nak kadang-kadang you nak teka je apa yang dia cakap saja. Bila dia pop, dia play audio for the first time, you dah boleh tembak babe. You dah boleh tanda jawapan betul. Dan bila dengan second time tu adalah untuk awak mengesahkan awak punya jawapan. Okay? Itu tips yang saya boleh kasih. Tolong dengar betul-betul. Jadi, tolong jangan tengok orang sekeliling, jangan tengok apa saja yang boleh mengganggu awak. Masa awak sangat berharga untuk awak pastikan awak punya otak familiar. Kadang-kadang, bila kita dah jawab jawapan kita kan, second listening kita tak dengar sangat. Kita duk fokus kepada part 2 pula. Macam tu. Sometimes for the students yang bijak, dia dah tahu dah macam mana. Itu tips yang sangat berguna malam ni saya nak kasih. Okay. Step 2, first listening, listen for specific information. Kita dah gariskan kan. Masa awak baca tu, masa sebelum di play lagi tu, awak dah gariskan dah. Macam ni. You dah, maksud dia, kenapa? Guna pen merah ke, pen the other color ke? Why? Sebab you nak otak you fokus. Aku nak cari jawapan ni. Lepas dia play kali pertama, aku akan cari jawapan ni. Itu you punya strategi. Ingat tu pesannya. Sangat bermakna. Sebab tu nama student betul 24 ke atas per 30. Sebab dia ikut strategi saya ajari. And then, listen actively for the required information, okay, and choose the correct answer. And step 3, second listening, bila dengar kali kedua tu, okay, get missing answers. Tapi dulu, masa dia Muet 2020, kadang-kadang kita tak sempat tangkap apa dia cakap. Jadi kadang-kadang kita tu kena tulis perkataan. Dia sangat suka sikit lah. Kalau 2021, dia menyenangkan kerja you all. Sebab you hanya memilih ABC. Itu kelebihan untuk Muet 2021. Okay? Kerana step 3 ni juga, you get the answer you miss during your first listening. Tapi most of the students, bila first listening tu, dia dah dapat jawapan dah. Dia dah malas nak tengok gimana. Dia tengok soalan terus. Itu terpulang kepada awak lah. Sebab awak nak tap otak you tu kepada benda yang betul. Okay? Faham tak? Itu tips yang sangat berguna. Macam writing malam tadi saya dah bagi tahu tips macam mana untuk awak jimatkan masa. Tips untuk listening itu yang sangat berharga. Tolonglah amalkan, praktiskan dari sekarang. Bila awak latihan lepas ni, sepasang lepas sisi kalau boleh, dan kalau saya bagi example of the cuba praktikan. Macam mana aku nak buat macam malam ni, aku nak praktikkan dengan soalan sesi 1 dan sesi 2. Boleh? Wow, jelas explanation. Sangat best kalau masuk kelas bell. Angkat bakul. Okay, listening strategies macam mana sir? Background knowledge, easier to understand when you are familiar with the topic, estimating your interest in listening. Ya, macam mana kita nak familiar sir? Sedangkan benda tu benar, benda baru. You familiar dengan topik bila you baca soalan. Faham tak? Sebab otak kita ni, dia akan senang tangkap bila kita sudah terbiasa. That's why we call it as prior knowledge. Lain tu, cara kita nak deal dengan otak kita. But you can make intelligent guesses, so you have to read a lot. Boleh juga sometimes. Tapi kita tak ada nak predict. Kadang-kadang dia teks, dia baca tu, dia punya transcript might be different from the act of reading. Okay? And then look for main ideas. No need to understand every word uttered by speaker, but the main idea. Okay. Ramai students tanya, sir, kadang masih dia cakap, saya tak faham lah apa dia cakap. Sekarang ni awak nak dengar the whole listening text ke, ataupun you nak cari jawapan? Soalan sebalik kepada dia. You nak cari jawapan kan? Kenapa you nak dengar fokus semua sekali? You just dengar apa yang you nak untuk soalan tu. Kenapa you nak dengar the whole? Kadang-kadang
You jawab, ni semua bullshit lah. Aku tak nak cari jawapan saja. Kan? Kenapa you nak dengar the whole passage yang bla 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 something. Lagilah kalau suara tu macam annoying gila. Lagilah bosan nak dengar macam tu. And then identify particular pertinent points. And then you will understand the detail when you understand the main points. Betul. Tadi dah explain. Inferencing, okay? You nak infer macam mana. We deduce the meaning not exactly what have been said by the speaker. We are easier to understand when it is common. For example, lunch break. Betul. Kadang-kadang kita dengar tu, kita tengok soalan, kita boleh tanda direct jawapan dia. Faham tak? Kadang-kadang mungkin dia nak exactly nak tipu awak tu, dia tak bagi jawapan direct tau. You kena fikir sikit. Macam soalan-soalan macam IELTS ke, soalan TOEFL kan, English kan, dia memang sengaja nak mengilukan dia. Dia tak bagi jawapan direct, you kena fikir. Macam tu. Ada, tapi untuk maknanya tak adalah sesukar tu bagi saya. Scanning, no need to listen to all the saying, but focus on specific information and ignore the rest. Okay, contextual clues. Apa is contextual clues? Contextual clues, it can help us to understand and understand a conversation even there are new words being used and yet you still can guess based on the situation given. Okay, sometimes bila perkataan tu you tak faham, kadang-kadang perkataan sebelum tu ataupun selepas tu kita panggil neighboring words, dia akan membantu you untuk memahami apa yang diutarakan oleh speaker tu. Itu kita panggil the term contextual clues. It will build up your better understanding. You tak perlu risau, tak perlu gusar tentang perkataan you tak faham tu. There is no such thing. Ingat tu pesan saya cakap. Okay. Structural, your grammar knowledge helps you to understand what is being mentioned. Past tense ke, the usage of it ke, present continuous ke, you dah biasa benda tu. So you kena faham. She is attending a ball. Maksud dia benda tu berlaku dalam future tense tau. Dia akan menghadiri. Lain English ada lain tau. You kena faham. She is attending a ball next week, for example. Kita bukan dia tengah hadir sekarang. Dia akan hadir. That's why sometimes grammar ni dalam English kita belajar sejak sekolah rendah kan. Mungkin teacher you akan ajar macam mana. So this is kadang-kadang because of the structural knowledge that you have, it will build up your better understanding of a text ataupun transcript yang diutarakan dalam listening punya test. Intonation, betul. Intonation pun ada juga intonation macam high pitch yang macam menyakitkan telinga bila mendengarkan. Kadang-kadang suara speaker pun macam hangat juga. macam haram juga. Sebab mengganggu hidupku. Tiba-tiba kan dia, oh my karim. Suara dia high pitch lebih kan. So, macam oh my god. Tapi kadang-kadang high pitch dia kita kena faham. Dia marah ke, dia sedih ke, all those kind of thing, emotion ke, somber ke, dia akan menolong you untuk memilih jawapan dan memahami teks. Memang betul tengok. Okay, how to tackle with an unfamiliar topics. Okay, read the rubric. Baca dulu rubric soalan tu, dia cakap apa. Provides information on the setting and context. Okay, dia akan bagilah sikit kan. Nak tengok sampel soalan tadi. So you dah register otak kat situ. Kalau you tengok soalan lagi dah belak you punya guessing tu, you punya otak tu dah bijak dah nak meneka. And then read the question, provide with the contextual information about the topic, show what you need to look out as to answer the question. Ya, sebab you kena jimat masa juga, you tak boleh nak cari benda-benda mengaku. Nanti saya dah explain tadi. Focus on what the speakers are saying and how they say it. Speakers will give clues before they start talking. Betul? We need to understand the linking words. Ada juga. Besides that, nevertheless, however, speaker pun diajar juga cara baca yang betul. Bukan speaker yang macam tangkap muat. Kalau tak, memang tak best lah. Kan? So, however, nevertheless, kita nak cakap kita benda yang something on the contrary kan, berlawanan. Ada juga. So you kena tahu perkataan linking words juga. Note the order of the context. Questions are arranged according to the text. Okay, betul. Soalan 1, 2, 3 dia according to that text yang dia cakap. Gila kau tiba-tiba apa yang dia cakap tu
dia apa yang dia cakap first tu soalan nombor 7. Tak adalah macam tu. Dia akan ikut chronologically. So you tak adalah macam memeningkan diri you. Okay? Okay. This is multiple choice lah ABC. Skim through all the ni ABCE pun ada juga. Itu yang match get matching biasanya. Skim through all the question and answer option to get a general idea of text that you are going to listen to. Okay, dah ajar tadi. Underline the keywords in the question so that you know what to listen for later on. Okay, dah ajar tadi. And listen for the specific information you need to answer the questions. Pay attention to the content and the flow of ideas. Information as delivered by the speaker. Dah ajar. Carefully check each possible option. Okay, kena tengok ABC, kena check juga. Remember that some of the most likely answer may be paraphrased. Some vocabulary given in the options may be found in the text. Betul? Choose the most suitable answer to the question. If you are unable to answer a question, attempt it during your second listening. Betul. If the time permits, carry out a final check of your selected answer, blah blah something lah. So which means to say this is all the skills yang you kena buat. Tapi macam sudah briefing tadi, tolonglah amalkan, tolonglah praktiskan yang saya cakap tadi ya. Okay, do's and don'ts in listening. Okay, concentrate and listen actively. Betul. Sebab kalau awak tengok contohnya kereta lalu, dalam Dewan tu dia buka kereta lalu, memang akan lari fokus. So, jangan hiraukan sekelilingmu. Habis kalau lipas panjat dekat kasut saya, macam mana? Kalau lipas masuk dalam kain saya, macam mana? Maka semua fokus orang lain akan kepada awak. Jadi orang akan melihat awak. Awak adalah mangsa keadaan. Awak adalah titik fokus nanti. Tak silap bulan kita pasang kembali. Ada juga audio, kadang-kadang audio tu bengong, kan. Saya tak salahkan pihak, saya tak tahu, kadang-kadang dia tak dengar. Rosak. Macam nak buat? You boleh complain, dia akan bagi surat lah, bagi comments ataupun remarks selepas peperiksaan Muet diadakan. You boleh complain. Tapi complain tak complain, it will affect your marks lah sebenarnya. So that's why you kena pray harder that you get the good saying, audio technically okay kan. Sekolah yang sebenarnya saya punya tips, awak kena pilih sekolah yang okay juga. Kalau macam sekolah haruk, maka awak punya listening ataupun audio speaker kan dekat sekolah tu kan macam 1970 ke 1960, so maka you akan terefek sebenarnya. Jadi carilah sekolah-sekolah baru yang kalau boleh awak usahlah dulu kan. PA system dia okey ke tak okey, tapi menjadi tanggungjawab sekolah, especially the principal, they have to to be very pretty sure about the condition of this speaker dan juga mic sebenarnya. And then ada juga problem sebegitulah. Read and listen to the questions, betul. And read ahead to be prepared. Use the words that you hear in your answers. And use the pause to check your answers. Okay, kalau don't pula get distracted ke, jangan spend too much time on one question. Sometimes ada kata kan, dan saya tembak je, kerana saya tak jumpa jawapan dekat mana, so saya tembak. Ada juga yang Muet yang lepas-lepas kan, dia tembak, dia main isi je, ada juga sebegitu. And then kalau untuk awak ni macam awak just tembak ABC saja, kecuali yang UC, A, EE semua bagian macam tu kan, you tanda lorek kan. Don't panic if you miss it, kan? Continue with that question. Betul, jangan panik. Tapi ramai panik ke? Paperless panik ke? Lagi panik ke? Tak kot, kan? Tapi some of the students dia kata, "Sir, English saya lemah, macam mana saya nak menjawab ni?" Saya pun tak ada jawapan sebab bagi saya, you have to listen to the English punya audio frequently. That means you are training yourself macam mana soalan begitu. Nanti saya pasang lepas ni ya. Do not leave any answer blank. Itu that means awak dah menyerah kalah. Pantang bertempur sebelum berperang. Itu memang bacul. Okay. Ini saya dah bagi tahu hari tu kepada yang masih tak tahu. Okay, awak boleh ambil gambar. Macam inilah kita punya listening.
Dalam A4C classes saya dah cover hari tu. Kita ada 30 soalan. Okay, part 1, 7 question, ABC. Part 2, 7 questions, ABC juga. Part 3, dia bagi 3 speakers. Tina, Abu, Joya ke. Okay, kita kena ada multiple matching 5 option A, B, C, D, E. Okay, kita kena tulis lah, kita kena pilih, lorekkan E ke apa ke, dia bagi 3 option saja. Nak buat 3 question saja. Dan untuk part 4, dialogue, okay, dia ada MCQ, 3 options, ABC, 7 question altogether. Dan last sekali, the short dialogue saya ada bercakap. Ini sikit lah. Biasa dia cakap pasal kesihatan tu yang rimas kan. Doktor lah bagai. Lepas tu tak pun sukan lah, apalah. Dia bercakap 2 orang. Yang masalah, saya cukup tak suka masalah vokal lelaki. Why? Sebab you tak jelas. The dictions you pronounce kan, your enunciation, your pronunciation, sometimes they tend to be so monotonous. Dia macam sama gitu kan. Kalau vokal kita panggil crescendo, decrescendo kan. Kita tarik gitu kan. Even kita ada macam teknik seriosa. Kalau you belajar vokal, saya belajar vokal dia tahulah. Seriosa tu kita stress sikit. Aina Abdul suka buat teknik seriosa. Macam tu. So kadang-kadang lelaki ni dia nak macam mana you dipilih sebagai seorang speaker dalam untuk MPM. Sebab kadang-kadang you tak jelas you. Sama-sama kalau you macam you ada accent because of your mother tongue kan, kita tak faham. Tapi mostly saya tengok dia semua di dah Malaysia lah untuk listening ni. Yang bercakap. Dia tak ada American sangat ataupun British. Kan you macam tengangor, kan panggil slot tengangor. Okay ni yang saya cakap itu saya dah explain kan. Ni fungsi dia lah. Shortness tense ni saya dah buat tadi ni kot. Okay ni tak payah. Okay ni sample questions. Okay. Jadi macam mana kami nak praktis sampai yang saja tadi. Semasa dekat sini. Contohnya, why did Lily go to Kuala Pelangi? You baca mula-mula lagi kan? So dapat soalan lagi. Listen to conversation between Lily and her friend Ryan. As you listen, choose the correct answer, blah blah something like that. So, you tengok sini, okay, you akan dengar perbualan Ryan dengan Lily. And then you tengok Kuala Pelangi, okay. How did Lily and her friends travel to Kuala Pelangi? Her friends. Mungkin dia mungkin ambil bas lah kot. Kalau dia flu, tak tahulah. Mungkin kita main teka-teki macam tu. And the hotel was different from other hotels because it offered free drink or welcoming drink. Semua hotel ada biasanya. A free lunch ke, a discount for the rooms ke. Aku rasa macam sini kot. Kita dah main teka-teki macam tu tau. What did Lily and her friends like best about the hotel restaurant? Mestilah makan best kot. Ataupun tapi ni boleh jadi juga beautiful view. Kita dah main teka-teki tau. Bila kita main macam tu, that mean kita dah ready nak mendengar. Kita dah tahu apa yang titik fokus kita sebelum audio dipasang. Faham tak maksud saya? Okay? And kalau part 3, kita tengok part 3 pula. Part 3 ni dia ada speaker 1, speaker 2, speaker 3. You just isi saja A, B, C, D. Tapi dia kena lorekkan lah dalam borang OMR. Okay? Boleh? Ni sample question lah. Ni pun sama. Ni bagi dulu, ni dulu kita panggil rubrik. Listen to promoter talking a customer about a one-day flying program. As you listen, choose the correct answer. Jadi dia akan, promoter dia akan bercakap dengan customer. Okay. Participant should be, macam mana? Okay, during take off kena buat apa? And then, ni pun dia baca juga. Business solution and Teresa. Okay, a caller. As you listen, choose the correct blah blah something. Ni kena hati-hati juga ni kan, kerana dia boleh keliru. Okay? Okay, saya nak try, boleh ke listening test kat sini? Saya cuba pasang lah sekejap. Saya ada tengok. Sekejap. Sebab
Saya nak biasakan awak mendengar. Macam mana? Kenapa tekan ni? Allah. Saya nak awak terbiasakan dulu. Awak nak dengar session 1 ke session 2? Awak biasakan dengar dulu Saya bagi awak dengar dulu. Nak dapatkan macam mana tu. Kan kita kena buka soalan. Macam. Dengar tak? Tak ada Sekejap masa. Nanti kejap. Line slow ke? Sekejap. Oh ya, bunyi apa tu? Okey, dengar tak? Tutup mic awak. Tutup mic awak. Dengar tapi slow ke? Tak apa. Ha. Saya nak awak terbiasakan mendengar dia punya tu line problem sikit. Sorry lambat sikit loading. Part 1. Listen to a conversation between Arissa and her friend Jason. As you listen, choose the correct answer from questions 1 to 7. You now have 30 seconds to look at the questions. Dia macam tu, dia bagi masa untuk tengok question dulu. Now listen carefully and indicate your answers on the multiple choice answer sheet. Hi Jason, Ha. how are you? I'm enjoying our coffee. The coffee here is superb. Hi, Arisa. Surprise. It's good to see you. Sure, I'll join you. I'm actually hungry. I was busy attending to my customers that are having lunch. I've heard about classmates who have got into one joining agency. Yes, I've started working hard and the result is now that the exams are, I'm pretty much prepared. I thought I'd work since ready for another solo trip later. What about you? I'm planning to travel to neighboring schools. Share some tips. What did you see? Anecdotes. See if I've done before. That's fantastic, Arisa. If you plan to travel alone, there are several important things to remember. The first thing is to check if your passport is valid for the next 6 months. It's a very important document, so you keep it safe with you at all times. It's a big problem if you lose it or if it gets stolen. My advice is to take a picture of the front page of your passport and save it in your handphone. You may want to share a copy with your close family member just in case of an emergency. Okay, I remember that. Also, keep your family members informed of your travel plans. They must know where you are during your travels. When I went to Japan last year, I remember giving my complete travel plan to my mum. I listed down the flight details of the airlines.
I also added information like the hostels I plan to stay in, the addresses, and contact numbers. Putting all this information can be tiring, but it makes your loved ones feel less worried. They will know where to reach you. That makes sense. What should I bring with me? Well, carrying too many things can slow you down. The fewer things you bring with you, the easier it is to move around quickly. That way, you don't need to spend too much time packing and unpacking your bags. What if I pack too little and don't have enough things to use? Well, then, just identify the important things that you really need, like medicine, personal items like toothbrush and comb, a few t shirts, and pants. This also depends on how long your whole trip is going to be. By the way, I've heard some bad experiences from people who had been robbed or had lost their wallets to pickpockets. Well, bad things can happen anywhere, but we can be extra careful when traveling solo. When I travel, I always make sure I put my bag across my body. That way, I can always check my belongings. Don't put anything in your back pocket. Pickpockets love it when you do that. It makes their job easier. I remember your advice, Jason. Don't get too worried, Arisa. Be positive. Just remember to enjoy the experience of meeting new people in new places. It is adventure you will remember. It's getting late. I have to go now. Thank you, Jason. Good advice. The drink is on me. You're welcome, Arisa. Don't forget to share pictures of your adventure. Now you will listen to the recording again. Hi, Jason. How are you? Come and join me for coffee. The coffee here is superb. Hi, Arisa. What a surprise. It's great to see you again. Sure, I'll join you. I'm actually hungry. I was busy attending to my customers that I had to miss lunch. I heard from our classmates that you've got a job at Mutiara Travel Agency. Yes, I've started working part-time at the travel agency. Now that the exams are over, I've nothing much to do at home. I thought I'd work and save some money for another solo traveling later. What about you? I'm planning to travel to neighboring countries for a start. I've been to all 13 states in our country with my family members and friends. This time around, I thought it would be cool to travel on my own. Perhaps you can share some tips with me on the do's and don'ts since you've done that before. That's fantastic, Arisa. If you plan to travel on your own, there are several important things to remember. The first thing is to check if your passport is valid for the next 6 months. It's a very important document, so make sure you keep it safe with you at all times. It's a big problem if you lose it or if it gets stolen. My advice is to take a picture of the front page of your passport and save it in your handphone. You may want to share a copy with your close family member just in case of an emergency. Okay, I remember that. Also, keep your family members informed of your travel plans. They must know where you are during your travels. When I went to Japan last year, I remember giving my complete travel plan to my mum. I listed down the flight details of the airlines. I also added information like the hostels I plan to stay in, the addresses, and contact numbers. Putting all this information can be tiring, but it makes your loved one feel less worried. They will know where to reach you. That makes sense. What should I bring with me? Well, carrying too many things can slow you down. The fewer things you bring with you, the easier it is to move around quickly. That way, you don't need to spend too much time packing and unpacking your bags. What if I pack too little
and don't have enough things to use? Well, then, just identify the important things that you really need, like medicine, personal items like toothbrush and comb, a few t-shirts and pants. This also depends on how long your whole trip is going to be. By the way, I've heard some bad experiences from people who had been robbed or had lost their wallets to pickpockets. Well, bad things can happen anywhere, but we can be extra careful when traveling solo. When I travel, I always make sure I put my bag across my body. That way, I can always check my belongings. Don't put anything in your back pocket. Pickpockets love it when you do that. It makes their job easier. I remember your advice, Jason. Don't get too worried, Arisa. Be positive. Just remember to enjoy the experience of meeting new people in new places. It is adventure you will remember. It's getting late. I have to go now. Thank you, Jason. Good Okay. advice. The So, drink I is on think me. sekarang I nak buka soalan lah. Kalau ada soalan untuk listening. Sebab hujan dah datang. Sudah risau, tak risau. Okay, ada question for listening? Untuk soalan part 1, speaker kita dengar tu soalan 1 contoh 1 sampai 6. Dia ikut sampai 7. Dia ikut speaker tu cakap satu-satu ke ataupun soalan nombor 2 dengan nombor 1? Dia tak ada. Sometimes jawapan tu kan you kena listen to the whole dialog tadi. Barulah you cari satu, okay ni jawapan dia. That's why saya kata skills you kena baca soalan dulu sebelum dipasangkan dia punya audio. Faham tak? Oh, apa tu? So which mean to say, lepas ni benda tu saya boleh direct kasih dekat awak sekali dengan jawapan, awak boleh check sendiri awak punya betul berapa kan. Awak boleh check sendiri. Siapa-siapa yang tak pernah tengok soalan sesi 1 dengan sesi 2, saya ada sampel tadi, saya boleh direct bagi dekat Nabil dan Nabil akan forward dekat you all, you boleh berlatih malam ni lah listening. Cumanya strategi saya dah bagi tahu tadi, skills dia macam tu. Sebab you all nak familiar yourself dengan soalan, jadi perkara yang perlu buat adalah sebegitu. Okay? Cuma saya nak tanya, awak boleh ke you guys cope up with the kind of accent macam tu? Dia tak nampak macam American sangat tu, dia macam Chinese ada juga yang that lady tu. Saya nak tanya, boleh ke you faham kalau kata soalan suara sebegitu dalam kalangan speakers? Ada nak volunteer, nak cakap? Oh, saya kena buka chat. Boleh sir, okay, lagi? Aku rasa nak tahu juga, ada tak siapa yang pernah dapat soalan session 1 dan session 2? Ada tak? Siapa pernah dapat? Yeah. Yeah, it wasn't easy. Okay, lagi? Ada tak komen lagi sebelum kita pergi kepada reading? Cepat ni malam ni sebab saya risau hujan. Hijau hilang. Kalau nak apa tu? Apa tu dia tulis tu? Lauren apa? Saya tak faham. Lauren di mana Lauren? Lauren. Apa dia tanya, saya tak faham. Ada masa 1 minute for every part. 1 minute untuk baca soalan dulu. Sebenarnya bagi saya, kalau you baca awal-awal lagi bagus. Nanti you sebagai audio tu direct, you boleh dengar. Oh macam ni perjalanan dia. Sebiji sama macam soalan sebenar. Okay, better lorek terus Adam, sebabnya kadang-kadang dia akan tarik jawapan you terus. Kalau you dapat invigilators yang pemerintah yang zalim, taat, Nazi kan, dia akan ambil terus jawapan dia malas nak tunggu. You kena lorek terus. Macam tu. Lagi? So, soalan yang boleh teka dari soalan berapa ke? Soalan 1 sampai 6 je lah. Yang boleh jawab dulu. Tadi ke? Yang kalau listening ni kan soalan sebelum dengar radio speaker tu
kita perlu jawab soalan 1 sampai 6 dulu lah. Teka dulu. Bukan teka. Tengok tak strategi saja tadi. Kan saja kita tengok soalan gitu kan, kita main teka-teki. Ni Pulau Indah ke benda tadi kan. Kita main teka-teki itu supaya otak kita dah terditrain untuk kita nak dengar apa. Faham tak? Itu saya punya tujuan saya praktiskan depan awak tadi macam tu. Sebila dah you tengok soalan tu, okey, you dah gariskan. Tadi saya tak boleh nak tunjuk skill dia sebab dekat laptop kan. Jadi benda tu kalau you dapat something, you dah gariskan apa yang you nak cari dalam bila you dengar nanti. Faham tak? Sometimes juga benda tu you boleh teka dah. Mungkin jawapannya C kot, yang ni aku rasa tu. So bila dia pasang tu, first listening tu you dah boleh tembak dah. You boleh tahu jawapan dia dah. Macam tu. Sebab tu ramai budak students dapat tinggi markah. Bukan you terus tembak, jangan. Dia memang bagi 2 kali. Memang bagi 2 kali naik. Awak akan dapat nanti, Nabil akan bagi yang session 1 dengan session 2 punya soalan. Setiap kali dengan jawapan lagi saya kasih dekat awak. Apa lagi awak nak? Soalan dapat, audio awak dapat, jawapan awak dapat. Awak cek sendiri je. Lepas ni saya kasih. Mana nak dapat? Macam tu. Okey, contoh soalan sebenar tu. Bukan soalan buku rujukan, tak ada. Soalan sebenar. Mungkin lagi? Biasanya tak ada juga, tak paraphrase juga. Dia malas nak paraphrase juga Fatul Alif. Tapi senang guessing lah, senang nak guess. Sometimes bila budak dengar tu, dia dah tahu dah apa yang dia nak jawab. Lagi? Tanya. Lepas ni kita tak pergi dah listening, kita akan pergi reading. So awak tanya. Tak ada dah? Faham dah? Siapa faham? Komen faham? Senanglah kerja aku mengajar. Best kali ni sangat budak-budak faham. Budak-budak bijak semuanya. Faham tu lagi faham bila awak tengok soalan tu, awak dah belajar jawab. Macam tu. Wow. Hebatnya. So awak masih lagi hutang dengan saya tu video tu. Ada ramai lagi kita hantar. Siapa sudi nak hantar video dia, komen tentang pengajaran saya tu? Siapa sudi nak hantar? Nak pakai mask ke, nak buka muka ke, terpulang. Ada ramai lagi hutang dengan saya. Saya nak berapa? Saya nak sama yang mungkin hantar dekat saya. Boleh ke? Siapa cakap boleh, dia akan buat. Saya nak tengok siapa yang berjanji dengan saya. Siapa boleh sudi untuk hantar video dia, komen tentang pengajaran saya. Komen yang baik lah. Siapa? Ada tak? Tak ada seorang pun. Boleh, sir. Okay, boleh. Komen dekat chat box kalau boleh. Saya nak tahu semua orang. Okay, thank you Adam lagi. Okay, Adiba, thank you Adiba. Lagi? Tak tahu sebagai hadiah dekat 2 orang je. Yang lain tak nak. Malu. Thank you Hazim. Alah, bukan susah pun kalau awak malu, awak je sebut je nama awak dalam bahasa Melayu, tak apa, bahasa Inggeris pun tak apa. Nanti awak famous lah. Okay, saya minimize kita pergi kepada insyaAllah. Thank you Nasuha. Bagi dekat sedirect lah WhatsApp 019, someone tolong type 019 945 4473 019 945 4473. Saya rasa moderator saya habis awal juga malam ni. Budak ni senang faham, saya tak tahulah aura apa yang dia orang pakai. Dia memang senang faham. Okay, thank you. Okay, jom kita tengok reading. Macam mana saya tekan sudah direct pergi kepada reading, saya lupa. Saya asyik tekan F5 je. Mana-mana Nabil? Yang mana masa tu saya nak tekan yang terus. Saya lupa yang mana? Buka mic. Ni. Mana seorang tolong ajar saya. Saya tak ingat.
Sebenarnya yang ni terus. Ada tak someone? Kalau yang ni dia pergi balik kepada asal. Ada tak someone? Excuse me, Daniel? Kemana dia orang pergi? Hello? Yes sir. Kenapa sir? Oh my god. Jangan tinggalkan seorang-seorang. Saya nak tekan yang Ada. terus slide ni, slide reading terus ni. Nak tekan yang mana untuk besarkan? Saya lupa. Yang ni Tekan yang dekat bawah. Bawah tu. Belah dia. Sikit lagi. bukan ni itu pergi ke? kepada asal ni. Saya rasa pergi kepada slide 1. Tak nampak. Macam mana kita nak tekan pergi direct kepada slide reading ni? Saya tak nak pergi slide listening lagi dah. Mana satu tolong someone ada tak? Tak ada. Kamu kena pergi tekan gitu balik. So I think there's an option in the slideshow panel. Where the is that? panel. Where is that? The slideshow panel. Here. At the No, bottom. no, at the top. The top? Yeah, and then Where? there's the slideshow option. Slideshow. Okay, slideshow. Yeah, This and one. then and I'm pretty sure there's an option to Current slide. Yeah. Okay, thank you. Siapa Jennifer tadi? Kita tak ingat. Who's that? Farah. Farah, thank you Farah. Okay, this is reading. Sebut tak guna kan macam tu. Tapi tak akan ada yang tu lain ke? Okay, reading paper comprises of 4 multiple choice questions based on the passages from the text. Okay, overall text length adalah lebih kurang 3,300 until 4,150. This is to assess the ability of test takers to understand reading text in the higher education context, covering both formal and informal. Okay, kita tips nak bagi sebelum kita pergi jump kepada skill satu persatu. Kalau reading ni based on my understanding kan, reading ni siapa yang careless, especially bila dia tak tengok jam and the invigilators didn't remind you about the time, itu you akan tend to be so negligent, and then itu yang membuat you akan miss part 6 dan part 7. Dan untuk check part 5 tu, ramai students banyak komplain dekat Sir sebab diorang keliru untuk susunkan antara 7 choices altogether yang kita nak arrange accordingly tu satu hal, and then dia keliru. Itu yang membuat time consuming. So dia punya problem macam saya cakap dekat kelas OVC hari tu, dia akan effect dekat part 6 dengan part 7 di mana dia tak ada masa untuk membaca teks tu, and then skills dia pun dia jadi keliru, jadi dia main tembak saja. That's the problem. Okay, ni saya dah bagi tahu hari tu kan, yang mana satu ni. Okay, ni kita dah cover dekat FOC, ada juga budak baru hari ni. Okay, part 1 kita ada 4 soalan multiple matching. Dan like I said just that day, saya kata ramai yang dapat skor 4/4 untuk part 1. Part 2 and part 3 ramai juga dapat skor tinggi daripada 10 questions. So dia bagi ABC saja options dia. Part 4 dia bagi 2 independent text, okay, sama theme, okay. And then dia ada 2 MCQs based on text 1 and 2 MCQ based on text 2. Lepas tu you kena compare antara dua tu. Okay. Lepas tu dia ada 3 option saja, ABC. Lepas tu berapa jenis soalan? Dia ada 6 soalan. Part 5, okay, ada a gap text. Ini yang menjahanamkan markah you all, di mana dia bagi 6 missing sentences. You kena pilih A, B, C, D, E, F, G altogether, and then you kena pilih 6 daripada tu choices given to you. Okay, dan soalan adalah 6. So bila you spend masa dekat situ, you keliru nak buat macam mana ni, pening kan, you tend to be so confused. Itu you punya akan effect dekat part
6 dan part 7. Part 6 dan part 7, biasa part 7 dia lagi complicated. Dia dah macam dia punya how should I say, level dia dah tinggi, dia dah macam escalate sedikit. Jadi itu yang buat problem dalam most of the students tu. Be careful sangat. So MCQ dia tak ada lagi ABC, dia jadi ABCD untuk part dengan part 7 dan dia memang sangat banyak, 14 question altogether. So total 40 questions. Be careful, itu je pesan saya. Okey ni jadi macam ni pula. Okay, untuk part 1 of the reading paper ni, dia adalah multiple text. For specific factual information, okay, dia bagi dalam bentuk kolom gitu, you kena pilih lah. Kadang-kadang sebab dia ada 4 question altogether, so which mean to say, mungkin you akan gunakan kolom tu, contohnya kolom tu A, B, C kan. Jadi mungkin akan guna 2 kali lah. Jadi contohnya soalan 1 kita dah pilih A, mungkin soalan 4 pun kita akan pilih A juga. Sebegitu. And then part 2 and part 3, dia ni dia melatih kita untuk reading for main ideas and supporting details. Dia test you the skill for inferencing and then identifying details and example to support your argument and predicting outcomes. Okay. Reading part 4, dia akan test you dari segi main idea and supporting details. Lepas tu, understand the text organization features. Lepas tu nak macam mana tak nak deduce the meaning from context, distinguishing facts and opinions, interpreting text for author's intention, attitudes and style, comparing and evaluating information in different text. Tadi, yang 2 teks tu. Dan bila part 5 ni, yang saya cakap tadi, identify the purpose of a paragraph or text. Okay. Bila nak tackle soalan gap text ni, you kena baca dulu satu teks tu. Ada kadang-kadang budak bijak, dia dah boleh fill in the blank, dia dah boleh pilih dah. Ada juga tak ada, dia pening. Dia depends. You kena faham apa yang dia nak diberitahu dalam teks tu untuk gap text ni. Sebelum you pilih yang mana satu. Okay, and then recognizing the text structure of the whole text and identifying the cause and effect relationship in the text. Ada juga dia memang membantu awak. Dia bagi tahu contohnya deforestation punya causes kan, lepas tu effect dia macam ni, dia ada macam kind of ada kronologi kat situ. Alhamdulillah kalau itu dapat, it will assist you a lot. Okay, and part 6 and part 7, okay, recognizing text content features, for example, detail, opinion, emotion, attitude, writer's purpose, main ideas and application, bla bla something lah, tak apa sangat. Okay. Macam mana saya ada skill tak untuk activity reading kita nak buat? Okay, kita panggil skimming lah. Skimming attack to get the general idea, pattern of organization and point of view. Masa bila kita nak benda ni applicable bila kita tak ada masa sebenarnya. Saya cakap, bila dah saya kata saya bagi tahu students, bila awak dah spend masa dekat part 5 tu, part 6 dengan 7, awak memang kena menggunakan skill scanning dan juga skimming. Boleh ke sir? So cara dia, okay, dengar. Kadang-kadang ada dia cakap from paragraph 1, you direct jimatkan masa you direct fokus dekat paragraph 1. Begitu juga kalau paragraph 2, you fokus dekat tu saja. You cari jawapan dekat situ. Kadang you kena fikir sikit baru you boleh tembak. That's the skill yang kita panggil skill yang menjimatkan masa you bila you dah tak seakhir sebab you dah banyak berlaku kesilapan. So ramai tanya, kalau macam tu sir, boleh ke kalau saya tinggalkan part 5 dulu, gap text tu, saya pergi jawab part 6 dengan part 7. Saya tidak menjadi isu, tidak menjadi masalah. Boleh je. Kalau awak nak buat macam tu, silakan. Awak rasa macam awak tak nak macam risau awak akan you might be doing the mistake kan. Boleh. You pergi kepada part 6 dengan part 7 dulu. Barulah you pergi balik dekat part 5. At least kan you menyelamatkan 14 soalan dekat situ. Ini tips tolong bear in your mind Tolong ingat boleh ke buat macam tu? Boleh, tak ada masalah.
Gitu. The main okay, sorry. Skimming refers to reading a text very quickly to get the general idea. Okay, kan masa kita belajar essay malam tadi kan, biasanya main ideas tu dia diletak dekat paragraph 1 lah. Macam kita baca study essay malam tadi kan. Lepas tu yang paragraph sebenarnya adalah topic sentence lah. Biasanya topic sentence diletak dekat first ayat dekat every paragraph lah. Okay. The main objective of skimming is to understand the main points and the central idea of the text. So, and then skimming is not for comprehensive reading sebenarnya, but rather prepares you for detailed reading. Okay. Maksud dia kalau kita nak, rasa tak kadang-kadang kita tak kita pening bila kita membaca novel, kita tidak membuat satu tu kalau dalam komprehensi kita dikeliru. Faham tak? Itu situasi saya. Kalau saya baca novel, saya suka baca novel bila saya tengok dialog. Sebenarnya kadang-kadang dia salah juga sebab kadang-kadang dia akan author akan memberi the situational context, macam mana physical context kan, time setting whatsoever, this is to build up kita punya macam kita boleh picturize kan. Bagi saya pula, saya sebaliknya, saya malah nak fikir benda tu, saya terus baca dialog, nak kasi cepat. Jangan buat macam saya. Tapi bila reading ni, dia kena macam kita kena comprehend juga sebenarnya. Cumanya bila kita guna skimming ni, kita melilaukan mata kita. Perasan tak? Our eyes macam tu cepat. Skimming helps you to read more quickly and decide if the text is interesting and whether you should read it in more detail. Betul. Okay. So maksud dia macam mana sir? Kalau dalam konteks macam mana? So maksud dia kita menggunakan skill skimming, apabila kita tengok soalan, kita guna skill skimming, kita akan cari jawapan tu dekat situ. Okay ni. Itu kalau kita last minute, kita dah macam ketinggalan. Macam dah kita tak banyak masa yang tinggal. Yes, the skill betul-betul applicable. Faham tak maksud saya tu? Saya nak bagi tahu strategi dia. Okay. You may want to read the first and last paragraphs using headings, betul. The title, subtitles, subheadings and illustrations and skimming the text, betul. Sebab you akan dapat idea terus. The gist of information, the main central idea tu biasa dekat first paragraph ataupun dekat first sentence of every paragraph lah. Main ideas, saya dah cakap. Main ideas are usually each paragraph and in the first and last paragraph. Betul. Sebegitulah cara dia untuk buat teks mana-mana pun. And skimming a text using the first line of a first paragraph and using first and last paragraph can help you formulate questions to the rest of the text. Okay. Okay, skimming for main ideas. Read the titles, subheadings, and subtitles and subheadings to understand what the text is all about. And look at the illustration to find out more about the topic. Kalau dia bagilah. Read the first and last sentence of each paragraph. Skim over the text, taking in keywords. Don't read every word or every sentence. Sebab you nak skim, dia kata you nak cepatkan masa you. Okay? Ini aktiviti yang biasa saya buat lah sebenarnya. Okay. Skim text for contents, maksudnya okay, read the introductory paragraph jadi make notes from the introduction. Okay. Some students, my friends, dia suka kalau baca teks dalam exam kan, tak kisah dalam apa, dia suka buat notes kat tepi soalan dia. Ada juga some students sebegini. Dia supaya dia tak bila dia baca tu dia dah bergerak seiring otak dia. So senang nanti bila dia tengok soalan dia tahu. Tapi masa saya suka tengok soalan dulu. Siapa yang macam saya suka tengok okey. Dan dulu lepas tu baru kata. Strategi saya pakai adalah saya baca dulu the whole text. The whole text saya baca dulu okey. And then saya akan tengok soalan. Okay, kalau cakap from paragraph 1 there something, saya akan tengok paragraph tu, saya akan cari jawapan. Okay, C, set D contoh. Okay, tak, that's it. Itu cara saya.
Saya tak tahu strategi awak boleh pakai cara macam Maidna tadi, suka tulis notes kat tepi tu. Dia tak baca lagi soalan. Dia bila baca tu dia tulis tepi notes kan. Boleh juga macam tu. Dan dia bila tengok soalan, dia pun tengok notes dia kadang-kadang macam tu. Tapi saya rasa tak applicable for myself lah. Saya jenis macam nak cepat je orang. Okay. Look for highlighted or italicized information for keywords and phrases. Take note of bullet points for future reference. And read quickly from headings to subheadings and take note of this. Take good notes, ensure that you got the intonation correctly. Masa saya baca slide ni pun saya ada bagi tip. Jangan you tak tahu tau. Okay, next adalah stop steps to find the main ideas. Macam mana nak buat? Look for the main ideas in the first sentence. Okay, every paragraph pun ada specific amending for the first paragraph lah. Review the title for main idea. Betul, title tu akan melambangkan the whole passage is all about lah. Study the last sentence for the main idea. Okay, and then review the material and decide whether the main idea is implied. Look for a main idea that is expressed into into the sentences. Okay, this strategy kita pakai juga REW strategy. Okay, read the entire paragraph to get an idea what the paragraph is all about. Tadi sudah sebut. Ni adalah kita panggil sistem mnemonic saya pakai juga lah. Examine each sentence in the paragraph to identify and write down the keywords and decide which keywords are the main idea of the paragraph. Dan sekali write down the main idea for each paragraph. Boleh ambil gambar. Dia tak nampak lagi ni, dia kena tengok soalan ni. Okay, ni boleh ambil gambar kalau awak nak ambil. Tapi ni tak penting sangat ni, untuk summary je. Saya skip lah kan. Lampak pula. Okay, ni apa ni? Okay. Sir, saya ada masalah kind of bila saya baca teks saya tak tahu maksud. Macam mana sir? Habis kalau saya nak tembak jawapan dia macam mana? Soalan macam tu ramai student pointed me on how to settle this problem lah, this issue. Okay, sometimes to draft meaning using contextual clues. Okay, you playing with the guessing game lah. You can derive the meaning of the words by their surrounding context. Contoh macam mana nak buat sir? Kita akan teka maksud perkataan tu. Sometimes the whole sentence tu kita boleh teka perkataan tu maksud apa. But sometimes perkataan sebelum dan selepas tu kita panggil neighboring words. Neighboring words tu akan membantu awak untuk meneka perkataan yang awak tak faham. Faham tak maksud saya? Itu kita panggil contextual clues, my dear students. Itu akan membantu anda, memudahkan urusan anda untuk membaca. Tapi dalam teks tu, okay, banyak perkataan tak faham susah juga. Contohnya dalam perkataan 3 perkataan yang berdekatan untuk awak tak faham susah juga. Tapi biasanya boleh kok, tidak ada masalah. Teks tak adalah sesuka sebegitu. Jadi untuk bermain dengan emosi you, ni tips saya nak bagi, you perlu memujuk you dengan skill sebegini. Jangan sesekali nervous bila tengok the words that you cannot understand, the words that you're not familiar. Don't get stressed out by this kind of situation. Faham tak maksud saya? Okay, hanya kerana satu perkataan maka jiwa awak ataupun emosi awak, panik awak muncul. Don't be, please please. Okay, ni dah paper 1. Paper yang pertama awak jumpa bila masuk dalam exam hall. Kalau you dah goyah you punya emosi, memang sakit lah. You play with the guessing game since the words you around the unknown word give you clues to help reading. Saya dah cakap tadi. Okay, passage, paragraph or even a sentence will help you to guess the meaning of the unknown word. Saya dah beritahu juga. Okay, kadang-kadang paragraph tu yang membantu awak meneka, kadang-kadang perkataan topik, kadang-kadang the whole paragraph tu membantu, ataupun the sentence itself tu akan membantu you untuk memahami perkataan tu. Okay,
Jangan nervous. Tolong ini ramai yang student complain bila masuk reading, sudah ada problem sebegitu. Don't be, okay? You can also use information from your own experiences, common sense, and the context in which you find difficult what have you been reading. Betul. Kadang-kadang kita boleh teka melalui kita punya common sense, activity act of reading from the other materials. Okay? Itu yang membantu kita. Jangan nervous. Lepas tu, kita juga kena buat inferencing, the inferencing skill. It means that choose the most likely explanation from the facts, reading between the lines to get the hints and clues. Kita kena infer. Activity infer tu sebab kita nak dapatkan main idea ataupun clues untuk teks tu. So kita guna skill inferencing. Okay? When making inferences, use the information and you read and what you already know to understand what is implied in the text. Betul. Kita kaitkan apa yang kita dah tahu sebelum kita baca teks. Sebab tu, siapa yang rajin membaca sebagai hobi dia banyak bantu dia untuk membaca pelbagai teks, untuk menjawab soalan dalam pelbagai teks dalam Muet sebenarnya. That's a very good skill lah yang saya boleh share. So, banyakkan aktif membaca. Sometimes you can draw a conclusion, logical assumption what might happen by associating the text with your prior knowledge and experience. Betul. Ini berlaku dekat bila kadang-kadang kita baca teks, kita dah tahu apa yang akan berlaku whatsoever kan. Apatah lagi kalau you dah baca teks tu. Contoh you rajin baca international, the times whatsoever kan, you dah baca teks tu bagi student yang boleh ingat. Lagilah senang untuk dia. Okay, when making inferences, what is not important, you just can't join. You just ignore saja. Jangan mengganggu hidup you. Halaukan dia. Okay, so serumuskan activity how to make inference sebegini. Okay, step 1, read the question carefully. Decide what is asked to make a prediction, a judgment, or a summary statement. Ini bila ambil gambar. Scan the first and last sentence of each paragraph. Betul. For answer, skim the paragraph for hints and highlight these hints. Consider whether language is positive ataupun negatif lah. Okay, kena perhatikan. Begitu juga dengan kita panggil cohesive devices, you kena tengok juga macam mana. Okay. Oh, by the way, saya minta maaf. Saya nak tolong take note. Malam tadi saya lupa nak emphasize penggunaan cohesive devices untuk writing. Ya Allah, betul-betul saya lupa. Tolong untuk especially part A, tolong guna cohesive devices yang ada. Contoh beside, in addition. Saya lupa nak highlight the other tips sebab sebagai examiner kita nak tengok juga you menggunakan perkataan tu. Tolong take note sikit students, my dear students, saya lupa nak cakap tapi bila awak tengok sampel essay tu, sampel essay saya bagi tak, awak akan tahu macam mana. Lupa pula nak cakap tadi. Okay, mana tadi? Okay, okay, skills to locate for answers. Okay, macam mana nak pilih jawapan saya tak pandai. Okay, skim the title, the instructions and comprehension question and underline the keywords. Okay, keyword tu kat mana? Mungkin dekat soalan. Okay, kita underline dan juga kita akan underline dekat kita punya text lah. Okay. Skim the text and identify the kind of text, the topic, and the approach or the main thesis lah. And have another quick look at the questions. If they are difficult to understand, take your time and align the keywords. Choose the best option by working out where the contrast is. Okay. Do a first scanning to answer the easy question and read the others carefully. Think over the part that you don't understand in the second scanning. Okay, betul. First scanning tu, okay lagi kan. Kalau budak bijak dia dah dapat satu jawapan. And second scanning tu you akan deliberate well to choose the answer. Okay. Check your answer, read again your answer to make sure that you have answered correctly. Okay, ada juga multiple matching question tu macam nak buat sir. Skim the 3 type. Yang ni part 1 untuk part 1 tadi.
Teacher macam nak buat. Okay. Skim the 3 text. You baca tu. Quickly to get the general idea of the text. Read the question. Ini suggested. Tengok soalan and underline the stem. Apa yang dia nak. Read again the text to get the detail of idea of the topic. Underline the keywords, phrases or sentences in each text which you think is matching with the question. Okay, read the question again and match the keywords, phrases or sentences. Lepas tu answer the easy question dulu. Lepas tu and then move to the harder one. Harder one. Tapi untuk part 1 ni biasanya sangat senang. So tak ada juga macam mana. Sebab tu saya letakkan skim the 3 text. Skim the text dulu. You baca gitu-gitu you dah dapat dah teka. Bila you tengok soalan dia teka dah part 1. Sebab tu ramai betul semuanya 4/4 bila part 1. Okay. Ni adalah tadi ABCD. Ni untuk gap text lah. Macam mana kita nak tackle soalan gap text part 5 tadi. Okay. Skim the text quickly for general understanding of the text. Okay. Baca dulu sekali harung. Okay. Read through the main text carefully, ignoring the gap. Okay, you abaikan dulu yang gaps tu, 6 gaps tu. While reading, identify the theme of each paragraph. Okay, ni tema pasal apa? Pasal kelancongan ni. I mean, you nak train otak you ni, you nak familiarize kan. Then read the sentences A to G. Okay, you pun tengok, lepas you baca tu dulu tu, you tengok, okay, pilihan you bagi tu. Okay, A dengan G. Oh, okay. A, B, C, D, E, F, G. 7 pilihan tadi kan. You nak guna 6 And fill in the gaps if you can locate the sentences immediately. Kalau you baca teks tu, you dapat teka dah. Terus you masukkan. Okay, ini. Yang ni. Okay. Yang gap pertama ni, G ni. Kan, macam tu. Sometimes you dah boleh teka. Okay. With the remaining paragraph, read the sentences before and after each gap. Betul. Work out what the function the missing sentence must have. Okay. Look for similar ideas in the sentence A to G and identify what the topics of each one is. Contohnya, bila dia bagi dia bagi gap tab tu macam okay ni lebih kepada ni jawapan dia dekat C ni cerita pasal balak contohnya. Okay ni kita pun terus match terus. Dia benda kan macam nak cakap bila kena tengok soalan. Maksud dia benda tu yang membantu you. Pilihan A, B, C, D, G tu you dah boleh pilih dah. Sebab you dah underline keywords dia. Faham tak maksud saya? So bila you tengok kat sini kan. Okay ni cakap pasal ni. Yang ni masuklah di sini. Sini. Kita boleh arrange directly. Tapi nama juga spend masa kat sini. Sebab dia orang keliru. Ada juga. That's why kena baca dulu teks, kena baca boleh 2 kali lah. Lepas tu barulah tengok slide pilihan A, B, C, D, E, F, G tu. Barulah you susun, masuk. Kena tengok juga yang topic sentence tu. Yang first sentence cakap pasal apa. Lepas tu adjacent punya sentence. How should I say? Yang perkataan yang dekat dengan, ayat yang dekat tu macam mana. Barulah kita boleh masukkan tadi. Macam nak cakap, nanti tengok soalan use the information to work out how they might logically fit into the sequence of the text. Okay, logik ke tak? Jawapan yang ni, aku ni gap yang ni, aku masuk yang C. Macam pelik je. Tiba-tiba, ni cakap pasal ni tak match. Ni wrong lah. Maksudnya kita bermonolog dengan diri sendiri. Okay, make your decision starting with the easiest one dulu, then through the process of elimination, fill in the remaining gaps. Lepas tu you kena pilih 6, satu tu you tak pakai dengan 7 pilihan yang diberi. Okay, tak penting. How to tackle MC questions. Read the entire question carefully and underline the keywords. Okay, answer the questions in your mind before you read the answer options. Read every answer option and eliminate those answers that are absolutely wrong, betul. Then focus on the remaining answer. Contoh, biasanya kalau soalan ABCD kadang-kadang kan yang menyerabutkan otak kita tu you just cancel terus. Sebab otak kita bila kita unwanted, contohnya D tu mengganggu konsentrasi you terus cancel. Okay, tinggal lagi 3 pilihan. Okay, antara ni you akan cancel. Okay, D kan, A, B, C. Aku rasa B mengarut lah. So antara you pilih dua, antara A dengan C.
Bila you baca, masa tu you akan baca teks sekali lagi. A ke C. Bila you confirming to the text, dia terus macam tu. Faham tak? That's strategi yang kita pakai. Sebab otak kita tak boleh nak fokus lebih bila kita banyak pilihan sebenarnya. Okay? Screen through the text to locate your keywords and the specific section needed to answer the question. Choose the best response to the question. Okay. Ni skimming lagi kot. Ni tak penting ni. Ni sudah rumuskan tadi. Ni word journal tak penting juga. Sama. Ni sudah ajar skimming video. Okay, ni sample question lah yang saya tunjuk hari tu. Tapi saya rasa kita back. Part 1. Biasanya saya nak bagi taktik tak kisahlah budak band 1 ke, band 2 ke, band 3 pun tak kisah. Dia ada kebiasaannya kan, saya nak bagi tahu. You just skim je semua ni. Baca gitu-gitu sekali imbas gitu. And then, you tengok soalan. Barulah you baca secara detail. Faham tak? Baca tu bukan erti kata baca sekadar baca saja. You gariskan. Okay, gariskan, bulatkan warna merah, purple gitu kan. Bila you baca tu, you buat sekali. Activity of skimming as well as note taking juga. Note yang bukan note taking, kita panggil gariskan lah keywords. Bila you buat sebegini, bila you tend to do that, you boleh tengok soalan, you boleh teka terus. Otak you akan jump terus. Pam. Contohnya C. 2B. That's why ramai dapat betul semua yang ni. Boleh? Ni pun sama yang tadi. Tak penting apa. Yang ni yang saya cakap tadi, bila gap text macam ni, okay, you kena baca semua sekali dulu. Baca, okay, pasal apa ni? Okay, pasal, contohnya pasal apa ni? Okay, pasal kesihatan lah. Health care. Okay, pasal apa ni? Problems of antibiotics. Okay, so bila you baca yang ni dulu. Direct. Baca balik kali tak apa. Lepas tu baru you baca pilihan yang diberi. Okay. Kalau macam ni, kalau macam ni, biasanya kalau gini-gini figure macam ni, dia letak example biasanya. Kita dah main teka-teki macam tu. Okay. Dan kita terus match. Masukkan. Ni part C dengan part 7 lah. Yang ABCD saya cakap tu, yang mana awak kena cancel, yang mana bukan awak punya concentration tu. Okay, soalan sebegini bila tak ada masa kan. Okay, macam contoh 27 in paragraph 1. Macam orang jenis kan, kita just fokus direct kat sini je. Tapi boleh juga, macam some students, dia baca, dia tulis nota, kat tepi ni. Ada my friend juga macam tu. Macam saya akan baca sekali harum. Baca semua sini. And then, pam, terus pergi kepada paragraph 1. Saya akan cari jawapan ni. Okay, tanda pam terus. Ini macam mana? Kalau dia letak paragraph, okay. Contoh macam ni, in line 35. Saya pergi jump terus. 35, tapi kita kena tengok juga lah ayat sebelum tu pada juga. Jangan terus, kita fokus kat line 35, tapi kita tengok ayat sebelum tu apa benda. Okay? Itu sahaja. Okay, kita tengok soalan lah. Contoh. Soalan. Listening. Oh, sorry. Sudah dekat sini. Kejap Reading. Oh, ni ada answer dah ada. Lepas tu. Okay, nampak tak? Bisa manager akan kasih juga. Okay. Ini session 1. Kan kalau tengok kat sini, okay. Jangan conteng. VLXZ. Apa tu? VLXZ. Jangan conteng dek.
Okay, strategi dia kat sini, okay, saya nak bagi tahu, you baca sekali imbas saja, dek. Nampak clear macam ni kan? Okay, you fokus ke. Bila-bila you baca gini, okay, you gariskan, gini kan? You dah okay, time dia okay, sama kan? Sorry, sir. Aha. You're still presenting the slides. I didn't present. Sorry. You're still at the slides, not the. You're not showing anything different. Oh really? Kenapa boleh macam tu? Sekejap, I think you have to stop.